У нас є англійські медіа також, так? We have English media here. Also, yeah, we have English media. So, as always, first you raise your hand, I indicate you, and when I show you, your word is next. You just wait for microphone and ask the question. Okay? Rules as always. Yeah? Розпочнемо, будь ласка, з українських медіа. Хто готовий вже поставити запитання, прошу дочекатися мікрофона, представляйте себе, ставте запитання. Доброго дня, Роман Петряк, футбол.ua. Сергій Станіславович, питання до вас стосовно форми Андрія Ярмоленка. Чи буде він готовий заграти в завтрашньому матчі? І якщо ні, ким ви плануєте його замінити? Дякую. Ну, по-перше, Андрій ще не тренувався у загальній групі, він тренувався окремо. Сьогодні ми подивимось, але, звісно, Андрій не готовий на 100%, тому сьогодні ми побачимо, а замінити, так, є ким замінити. Та я вважаю, що зараз на кожну позицію в збірної України є конкуренція, і чому я дуже задоволений. Okay, the question is if Andrei Yarmolenko is physically fit and if he's ready for tomorrow match, and if he's not, so who will substitute him? And the answer is we are not sure, because Andrei trained individually, not as a group, and today we will see during the training session, during the practice. Of course, we have a player who can substitute Andrei, because we have a really good team, and I'm really glad because of that fact. Елла Іванюкович, будь ласка. Добрий вечір. Сайт Рекорд. Олександра, питання до вас. Попереду два поєдинки проти фаворита та, власне, головного конкурента по групі. Як розподілити сили на ці два поєдинки? Який з них, так би мовити, в пріоритеті? В плані турнірної боротьби. Я дуже вдячний за те, що в моєму житті було дуже багато тренерів, які мене вчили дуже корисним речам. І один з них був Головко Олександр Борисович, який вчив нас завжди казати, та думати, що найважливіша гра – це та, яка сьогодні. Тому ми не дивимося на турнірну таблицю, ми розуміємо, хто там є фаворитами, в кого там скільки коштує гравці, ми на це не дивимося, ми розуміємо, що в футболі трапляються різні речі, у нас є своя мрія, у нас є своя ціль, ми потихеньку, але ми йдемо до неї. Okay, the question is, two very important games are ongoing with two of the favorites of the groups. So, what is the priority? Which team do you consider to be the top opponent? And Alexander says that I'm very happy that I have lots of good coaches and good trainers who teach me a lot of things. And one of them is Alexander Zhinchенko, who told that the most important game was that is actually today, tonight. And that is what we're thinking about. We're thinking about our next step, our next game. And we don't think about favorites, we don't think about players' costs or players' tax. We know that everything can happen in football. So we're thinking about ourselves, our side, and we don't watch to the table, but we are preparing to the every next game, and we have all our chances. Колеги з України, чи є запитання? Прошу. Будь ласка, так. Юрій Банахевич, Укрінформ. Юрій Банахевич, Укрінформ. Я маю запитання до пана Сергія. Скажіть, будь ласка, яка ситуація, чому не був викликаний Руслан Малиновський на матчі? І друге питання. Вроцлав – це місто, де велика кількість українців проживає, одна з найбільших українців. Чи ви очікуєте на цього 12-го гравця під час завтрашнього матчу? І до Олександра, якщо можна, ви будете грати завтра із своїми нинішніми і колишніми партнерами по команді. Ось чи ви переписувалися, спілкувалися з ними щодо завтрашнього матчу, які в них думки, якщо можна? Ну, по-перше, по Руслану, коли ми робили виклики для гравців, Руслан взагалі не мав команди, і він не мав ніякої практики у своїй команді, тому ми викликали тих гравців, яких викликали. І я вважаю, що Руслан – це кандидат, він член нашої збірної, тому нічого в цьому страшного немає. Зараз він має практику. Я вважаю, що набере форму і повернеться до збірної України.
З приводу наших вболівальників, на жаль, ми зараз більш ніж рік граємо за межами України. І ми повинні грати в такій ситуації. Я впевнений, що завтра буде дуже велика підтримка українців та поляків, які прийдуть підтримати Україну. І я вважаю, я впевнений, що завтра буде дуже гарна атмосфера, і футболісти почують цю атмосферу. Okay, two questions. The first one about Ruslan Malinovsky, who wasn't called up to the national team, and just actually a question why he wasn't called up. The answer is that you know that when we made the decision about calling up the football players to the national team, Ruslan didn't have any team, so he didn't have practice. And right now he's a general player. He has practice. And you should know that he's a very committed player and very important player for us. He is part of us, and we're pretty sure that he will help us in the future. There's nothing bad because he's not with us right now. And the second question about Wroцlawе and lots of Ukrainians living here. And how does Sergei Stanislavovich think if the stadium will be crowded tomorrow? And he says, you know, that is our situation. We play outside our home for almost a year, more than a year, and we just have to understand it. And I hope that tomorrow lots of Ukrainians, lots of Polish people will come to support us, and our players will feel that atmosphere and they'll support and will show their best for defense. Колеги, українські журналісти, Андрій Тодус такий, український журналіст. Так, прошу. Українською буде запитання, так? Прошу. Питання до Сергія Станіславовича. Який кадровий стан команди зараз перед грою завтрашньою? Дякую. Ви бачили, який кадровий стан? На жаль, Андрій розпочав тренуватися. На жаль, є невелике пошкодження у гравців, але ми викликали 23 гравці, тому зараз є достатньо гравців, але ці проблеми є і в збірної Англії. Я завжди казав, ми повинні поважати суперника, але сконцентрувати на нашій грі. І завтра, не вважаючи на ті пошкодження та що відбувається, ми повинні показувати нашу гру. The question is about squad situation before the match against England, and Sergei Stanislavovich said, you know exactly well about our situation, that Andriy Yarmolenko was injured and he's just starting to train, and we have some other players with slightly some problems, but you know that 23 players were called up, and we have this choice, and of course we know that England has some problems. So we respect our opponent, and despite all the problems or other problems, we concentrate on our team, on our play, and we will show our best to get our target. Вибачаюсь, 26 з воротарями. 26 players were called up. Спробуємо запитання із Zoom зараз отримати. Микола Решньов, будь ласка, рознотуйте себе, ставте запитання. Так, кажіть, будь ласка, Микола, бачу, що ви рознотували себе. Тим часом, поки ми технічно, Микола, вибачайте, що ми вас не чуємо, спробуємо себе полагодити. Запитання із залу, будь ласка, прошу, будь ласка, мікрофон на першому ряді. Пане Сергію, ще одне питання до вас. В клубній кар'єрі ми вже бачили Олександра Зінченка в ролі хибного фулбека. Скажіть, будь ласка, якою буде його роль бачить збірної України? Завтра побачимо. Завтра побачимо. Я впевнений, що він готовий грати, він бажає грати. На якій позиції? Завтра побачимо. Так, Олександр? Звичайно. The question is about Alexandra Zinchенko's position. He played as a fake fullback once in his career, probably not once, I'm not sure, Alexandra. So if he's ready to take this position tomorrow, and the reason is that we will see.
because Alexander is a great player, he's ready to play and he's ready to help us. So we'll see tomorrow. Він грав і правого і лівого захисника. He played both right and left back. Fullback. So fullback, yeah. So he's ready to cover all the defense line. I wish. Not all. There's one more Ukrainian after English. Будь ласка, Олександр Попов, будь ласка, візьміть мікрофон. Сергій Станіславович, питання таке, може трохи банальне. Чи є якийсь результат по сумі цих двох матчів, які для вас мінімально є задовільним для вас з точки зору стратегічної ситуації в групі? Я вважаю, результат задовільний для вас, для журналістів. Я повинен готуватися до кожної гри. Зараз в мене гра з Англією, потім буде гра з Італією, але зараз я сконцентрований на цій грі. Я не рахую очків, скільки ми повинні заробити в цих двох зустрічах. Ми повинні, як я казав, сконцентруватися на завтрашній грі, зробити максимум для 3 очків, а далі подивимося, що буде. The question is about the result. Is there any result that can be satisfying for Sergei Rebrov after these 2 matches against England and Italy? And the answer is that result can be satisfying, but not just for journalists, not for me, because I'm preparing for every next game as a coach. And you know that we don't count points or we don't watch our opponents. We just make step by step and do our best to show our game. Yes, please, nicknames, yeah? Please. The game's from The Guardian. Question for Alex, if that's okay. It's going to be a very high-profile occasion tomorrow, and there'll be many people seeing for the first time Ukraine playing a home game that is not at home, but with 30 or 40,000 Ukrainians in Wroцlawе. Does tomorrow's game have a sort of added function of reminding a wider audience that the situation back home is still really, really serious and important? Should I ask for English? Okay, English translate, yeah? Ні, Ні, він розуміє. я розумію, так. Українською. Давай англійську тоді, окей, мабуть, так як зручніше, як ти хочеш. Yeah. Which way is easier for you, English or Ukrainian? For them, of course, English. Do you understand both? First of all, I would like to say massive thanks to Poland for all the help and support during this, I would say, the toughest period in our independence time. You know, I know some friends, you know, which is living here since the invasion, and the feedback from all of them that Polish people, you know, are trying to help as much as they can. So using this opportunity, I would like to say massive thanks for that. Of course, I'm expecting tomorrow a full stadium of blue and yellow color, because I know that a lot of Ukrainians living here. Of course, it's going to be an amazing atmosphere, and expecting a good game as well, because both teams playing good football, I would say, and it's going to be very interesting for the fans. But it's impossible, you know, to say that it's going to be exactly the same atmosphere if we would play in Ukraine. Because when you play in Ukraine, you know, like even the air is completely different. So I can't wait until this time will be, because all of us, we are just dreaming about it. Запитання стосувалося того, що у Вроцлаві проживає майже 40 тисяч українців, і наскільки ви будете завтра відчувати їх підтримку, і чи є це додатковою можливістю про те, щоб знову ж таки нагадати про те, що в Україні йде війна, і про те, що дійсно збірна України грає вже поза домом таку велику кількість часу. І Олександр сказав, що я дуже вдячна за запитання, якраз користуючись нагодою, я дуже хочу подякувати Польщі і всім полякам за велику підтримку, яку вони надають Україні і українцям. У мене також є друзі, які живуть тут у Вроцлаві, і я від них безпосередньо знаю, наскільки поляки дружелюбні, наскільки вони намагаються підтримати в цей складний для нас час. Завтра я, звичайно, очікую
гарну атмосферу на стадіоні, і стадіон у жовто-синіх кольорах. Але для нас, звичайно, це буде все одно зовсім інша атмосфера, ніж якби ми грали в Україні. І нам дуже хочеться вже, звичайно, повернутися додому і грати вдома. Yes, sir. Yeah. Hello, it's John Costello. Alex, I wonder whether I can ask a similar thing really, but just what does sport and what can sport and what role has sport played over the last 18 months or so? When you look at, you said, for example, towards the feeling of national pride, towards the feeling of, you know, giving the whole country extra when you have such an amazing occasion as tomorrow night might be. Well, I would say if we talk about just football, football I would say is international language between all of us. You know, it doesn't matter where you are on the planet, but everyone knows what football is. So it's an amazing opportunity, you know, to speak out, to talk out, and personally I feel that this is my duty, you know, using all the opportunities which I have, even like this one, we need to speak out. And the first message which I really forgot to say, which is the most important, and which I have to say every single time, that I would like to say massive thanks to Ukrainian army for this opportunity to play for the national team. That's for sure. And of course, you know, especially for the players abroad, we're representing our country. And once again, back to the first question, like I said about the coaches, my coaches in the past, which were teaching me a lot of good things. And especially when I just started my first steps in the national team, like under 15, under 16, every single coach used to say that, guys, we are playing now abroad, I don't know, in any country, and we're representing our country. So every single rubbish on the street or something, this is our face. So please show the others who we are. So in this case, I feel like personally, like because I'm playing abroad, I feel that I need to represent my country in the best way I could, and I need to show to the rest of the world what is happening actually in my country at the moment. Because unfortunately now a lot of propaganda is everywhere. So the people need to know the truth. Thank you. Схоже, питання до попереднього, наскільки що це для вас означає грати в такий момент і представляти Україну? Чи є це така як символ національної гордості представляти Україну, грати за Україну в такий важкий для неї момент? І Олександр каже, що ви ж розумієте, що футбол – це міжнародна мова. Якою мовою ми не розмовляли, ми всі розуміємо, що таке футбол і насолоджуємося цією грою. Але я намагаюся використати будь-який момент і відчуваю, що це мій обов'язок постійно говорити про війну і нагадувати людям в світі, що відбувається. Тому що і головне, що я маю сказати, це ми дуже вдячні Збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати, що ми маємо можливість представляти Україну на такому високому рівні. Я знову повернуся трошки в минуле і нагадаю, що коли ми були ще в юнацьких збірних, наш тренер говорив нам про те, що куди б ми не виїжджали, де б ми не були за кордоном, ми маємо пам'ятати, що ми завжди є представниками України, і ми є обличчя України. І сьогодні я, як гравець, який грає за кордоном, маю постійно показувати і розказувати всім, що дійсно відбувається, яка страшна ситуація в Україні, війна, тому що люди у цьому світі мають знати правду, а пропаганди дуже багато. І це мій виклик також для себе говорити правду і про те, що відбувається в Україні. Доброго дня, Олександр Мартинюк, український інформаційний портал «Польськом». Питання до тренера, пане Сергію. Англія, безумовно, складний суперник. Тренерський штаб аналізував суперника, які слабкі сторони. Слабкі сторони, дуже важко знайти слабкі сторони. Але я повторюсь, коли ми готуємося до суперника, так, сьогодні ми дуже багато представляємо суперника нашої команди, але ми повинні зосереджуватися на нашій грі, ми повинні розуміти, як ми маємо протистояти цьому супернику. І я вважаю, що
за ці дні, які ми були разом. Ми зрозуміли, як ми повинні робити, але це футбол. Ти не знаєш, що завтра буде відбуватися на полі. І дуже важно гравцям завтра зосередитися на своїй грі, розуміти, які слабкі сторони суперника, але, як я казав, у цієї команди дуже міцна команда, навіть якщо є якісь гравці, які отримали якісь пошкодження, в них має 2-3 склади. Тому ми готуємося дуже серйозно, і я впевнений, що завтра ми повинні показувати свою гру. The question is about England. If Sergei Stanislavovich sees any weaknesses in England team, and he says that of course we are preparing to the tomorrow match and we are learning everything about our future opponent. But as I said before, we have to be concentrated on our own way of playing and our playing, and you know that it's always difficult to play against such a team like in England, because it's very strong team and they're very solid, and if they have any injured players, but they have 2 or 3 lineups to put. So we have to tomorrow we are playing against very strong team, but we have to be concentrated on our team. We have to be determined, and we have to show our own way playing. Some more questions? Yes, please, sir. In the middle. Thank you. Henry Winter from The Times. Question for Alex. As a professional sportsman and as someone who is passionate about his country, when you step out onto the pitch, how do you balance the head and the heart? Well, it's a good question, to be honest. I heard this question a lot of times in the past, and I would say that in the beginning it was hard, to combine these feelings in your head. It was hard, but in the same time, you're just thinking about people, which is right now taking a risk of their lives, fighting for our independence, staying on the front line, having a families, kids. Just, you can't complain. You can't complain. Simple as that. Питання до Олександра. Олександр, ви як професійний футболіст і як дуже пристрасна людина, яка представляє свою країну, коли ви виходите на футбольне поле, як ви справляєтесь, як ви комбінуєте з тим, що є в вашому серці і є в вашій голові? І Олександр каже, це гарне дуже запитання, тому що раніше я його дуже часто його чув, але зараз у мене вже є на це відповідь. Тому що коли ти виходиш на поле, ти розумієш, що за твоєю спиною є люди, які борються за незалежність України. Люди, у яких є також сім'ї, у яких також є життя, але вони ризикують ним, вони стоять на передовій і вони роблять все можливе, щоб Україна існувала. І відповідно, коли ти про це думаєш, коли ти це знаєш, то немає ніякої жалості до себе, ти просто виходиш і граєш. Yes, please. Well, John Murray from the BBC. Sergei, could I ask you, do you share similar feelings to Alexander? And also, having only been in the job for a few months, can you give us an idea of some of the challenges that you face doing this job, acknowledging that there are more important things going on back home? Yeah, of course, I'm feeling the same, and I want to add, Alex said about Poland, but we are all pleasure for England. I think England is giving lots of support for Ukraine, and I just remind our wars continue, and I'm just asking for all people to continue to help us, because now Ukraine is on the first line of Europe. Of course, when I get a Ukraine national team, I understood what's a responsible I have, and I understood about my work. I'm pleased that I got this work, but I'm enjoying to work with Ukrainian players. I see all the players, feelings inside all the players, like feeling Alex. And that's why for me now it's very easy to work, because you don't need to motivate the players. They are, most of the time, they are motivated themselves. They are watching news. They are talking with the people who is up front, who is in Ukraine, who is fighting for us. And of course, for me, it's very big responsibility, but I'm enjoying to work here, and I'm enjoying to helping for our country. Everybody, thank you very much.
Питання щодо того, чи Сергій Станіславович поділяє ті почуття, які має Олександр щодо ситуації в Україні, і наскільки для нього є викликом в такій ситуації очолювати національну збірну України. Сергій Станіславович говорить, що звичайно я повністю поділяю почуття і думки Олександра. Олександр сказав про велику підтримку, яку ми відчуваємо від Польщі, але насправді я хочу також сказати, що Англія надала Україні дуже велику підтримку і досі підтримує Україну в такий складний для нас час. Щодо моєї роботи, я дуже щасливий, і для мене це дуже велика відповідальність, але дійсно я радий, що я доєднався до національної збірної України саме в такий складний час. І я можу сказати, що не тільки ми з Олександром поділяємо такі відчуття, кожен гравець нашої збірної постійно думає про Україну, ми про це постійно говоримо, і ми знаємо, чому ми тут на своєму місці, через те, що є хлопці і дівчата, які борються на передовій за нашу незалежність. І для мене це навіть легше, як тренеру, тому що мені не потрібно мотивувати хлопців, вони чітко знають, за що вони грають, і вони чітко розуміють свою мету, і ми до неї йдемо. Дякую всім за увагу. Прес-конференція завершена. Зараз 15 хвилин відкритих для медіа. Після тренування у цьому конференц-залі ви отримаєте свої акредитації. So for press conference, now we have a training session, 15 minutes open to media, and after training, the accreditation